Hello, hi everyone. Today we are again with one second problem from the topic that we did last time. That's tree. So the title of the problem is maximum depth of binary tree, and the problem number is 104. The difficulty level for this problem is easy, and I believe that related topics to this will be as usual tree, depth first search, breadth first search, and the binary tree. So without delaying further, let's discuss what the problem is and how we should approach this problem. Then what we can do is we can discuss about uh, its possible solution in other ways, like there are, as we saw in the last video related to the tree, that we can approach a problem using a recursive solution or an iterative solution. So we will do one of them here, and then I leave the second one. I mean, if I do the iterative solution, I would request the viewers to try the recursive solution. And if I try the recursive solution, then I would request the user to uh, do it in the iterative way. Okay. And since recursive is a bit difficult to grasp, I would leave it to the viewers so that they can try and improve their knowledge and skill on how to use the recursion when you are solving the problem related to tree. So yeah, let's discuss the problem, and then we will also discuss about the time complexity. So the problem here is, given a root of a binary tree, return its maximum depth. So last time we discussed some of the ideas about tree, and I hope that is clear, that there are nodes and what are children's, how they are connected, why is it called binary tree. I hope those are clear. So here's new topic called depth, and fortunately we also have an explanation here what exactly is the depth. A binary tree's maximum depth is the number of nodes along the path from the root node down to the farthest leaf node. So from the root node to the farthest leaf node, what are the number of nodes? That is the depth of the tree. So here we are, here the problem is asking us to calculate the maximum depth. And if you see here, the root is 3. If you go to the left, uh, the children is 9, and the depth will be 2 because there are root and there is children only. So that's 2 node. Then if you go to the right, here's 20. So the depth here at 20 would be 2. But again, we have a left children and right children for 20. So if you go to the left, the depth here would be 15, and sorry, depth here, depth at 15th root node with value 15 would be 3, and depth would with root node, sorry, node value of 7 would be 3 as well. So to the farthest leaf, that means 15 and 7 are the farthest from the root, and the number of nodes when you are traversing from root to that farthest leaf is 3. So that is the maximum depth, hence the output is 3. Similarly, in case of 1 null 2, we can visualize this as something like 1 is the root followed by null as a left side and 2 as a right side. So null means nothing but empty, no children at all. And if you see that the total number of farthest leaf is these two, but this null is not a leaf node, so we can ignore it. And the number of nodes from root to farthest leaf is only 2, so the root node is 2. Okay. And there are a constraint. The constraint is here, the number of nodes in the tree is in the range is in the range of 0 to 10 raised to the power 4. That means there can be a case when there are 0 nodes, that means empty tree. And for that, I believe the answer should be 0, because if there is no node, that means the count of nodes in that tree is 0. That's why.
So let's try to handle this case first. If not root, that means we simply return a depth of 0, right? And last time we used something called stack to perform DFS in an iterative manner, explicit stack. So what we are going to do is we are going to utilize the same data structure to solve this problem as well. So I'll be taking stack and I'll be inserting the root node into the stack, because if there are no root, that means the depth is 0, that is handled here. But if there is a root, that means we can always push it into the stack and work upon it. So we can say that while there is a stack, what we want to do is we want the element or the tree node that is at the topmost level should help us understand, help us compute the rest of the thing. But if you see here, just by using the root node, it can be difficult for us to understand what is the depth. So instead what I'll do is I'll use a tuple where for tuple the first element is tree node and the second element is the depth. So if we have a root, that means the depth is always 1, right? So when we are popping the stack, there is a node, along with that it's a depth, right? And with that what we can do is if there is a right child to the node, we can say that stack dot append, and again we have to append the tuple, that means the right child, right tree node, and 1 plus whatever the depth of the root node is, right? I mean, whatever the depth will be popped out of the stack, if there is a right child for that particular tree node, it should be 1 plus uh, whatever depth it is, right? And if there is a left child to it, then we can also say that stack dot append node dot left, and the same thing would be here, because if there is a left child to it, that means whatever the depth is there, now we have found a new tree node, that is left node, and hence depth is increased by 1. But we are not taking care of one thing, that is we want a maximum number of depth to be calculated, right? So what we can do here is we can initialize a variable with maximum depth of 1, and then we can calculate the maximum depth as maximum of maximum depth or the current depth, as in the depth of the current node that is being popped from the stack. If we take a maximum of these two, then we'll have a value which has a maximum depth. That means it will give us the count of number of nodes from root to the farthest leaf, right? And once this process is over, we will have our answer saved in max depth variable, and we can simply turn this max depth, right? And that's it. That should probably give us the answer, right? So let's try to run this code. Yes, it worked for the first example. Let's try to run it for the both the example. And yes, it worked for that as well. So I'll try to submit this. Yes, all the test cases are passed, and we can see here a success is printed. That means our answer, the solution that we have proposed, is accepted for all the test cases. And talking about the time complexity and space complexity, what we can see here is we are again using the implicit stack, and within the stack we have one root node initially, but as we uh, progress through this loop, while loop, what we are expecting is the stack to grow with the number of its children. And if the tree is skewed, at some point the stack will have all the children
and it's like all the node tree nodes that is possible in the tree within the stack. So the space complexity would be big O of n. That means n number of nodes that is a part of the tree will also be within the tree, so within the stack. And for the time complexity, again, we are just accessing each tree node only once through the stack. So the time complexity is also big O of n. That's it. If you have any suggestion, or if you uh, feel like this could have been improved, the code could have been improved, then please comment it in the video comment box below. And I would encourage all the viewers to try a recursive way to solve this, and it's pretty easy. So that's why I'm skipping, and I'm like encouraging other viewers to try it and solve it using the recursive technique. Thank you for watching. अब नेपालीमा कुरा गरौँ है त. सो नेपालीमा भन्दाखेरि आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेको छौँ, र त्यसको नाम चाहिँ के छ भनेपछि म्याक्सिमम डेप्थ अफ बाइनरी ट्री. यसको प्रब्लम नम्बर चाहिँ 104 छ. यसको डिफिकल्टी लेभल चाहिँ इजी छ. र रिलेटेड टपिक्स हेर्दाखेरि चाहिँ ट्रीसँग एसोसिएटेड जति पनि छ त्यसको रिलेटेड टपिक्स मोस्ट अफ द टाइम यस्तै हुन्छ. ट्री, डिएफएस, बिएफएस, र यदि त्यो बाइनरी ट्री छ भने बाइनरी ट्री, अनि अरू ट्री छ भने अरू ट्री. सो बाइनरी ट्री भनेको के हो, डिएफएस भनेको के हो, ट्री भनेको के हो भने चाहिँ लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरेको थियौँ. र यसमा चाहिँ एउटा नयाँ कन्सेप्ट आएको छ डेप्थ भनेर. सो डेप्थ भनेको के छ भनेपछि प्रब्लम पढौँ, बुझौँ, कोड गरौँ, त्यसको कम्प्लेक्सिटीहरू के छ त्यसको पनि डिस्कस गरौँ, अनि क्लियर हुन्छ है त. सो क्वेसन के छ भनेपछि गिभन अ रुट अफ बाइनरी ट्रीको रुट दिएको छ, अनि हामीले चाहिँ म्याक्सिमम डेप्थ चाहिँ के हो भनेर रिटर्न गर्नुपर्ने. सो म्याक्सिमम डेप्थ के हो भनेर चाहिँ यो पनि एक्सप्लेन गरेर चाहिँ म्याक्सिमम डेप्थ भनेको अरू केही पनि होइन, नम्बर अफ नोड्स, कतिवटा नोड चाहिँ लङ्गेस्ट पाथ फ्रम रुट नोडदेखि फार्देस्ट लिफ नोड, रुट नोडदेखि फार्देस्ट लिफ नोडसम्मको बिचमा कतिवटा नोडहरू छ त्यसको काउन्ट नै डेप्थ हो भनेर भन्छ है. सो यहाँ इक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ 3 देखि लेफ्ट गयो भने चाहिँ 9 भयो, अनि त्यसपछि 9 पछि कुनै चिल्ड्रेन छैन. सो यो फार्देस्ट पनि होइन, तर यहाँ चाहिँ डेप्थ कति छ, 2 छ, किनभने चाहिँ 3 रुट नोड हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ डेप्थ 1 भयो, अर्को चाहिँ यहाँ नोडको काउन्ट चाहिँ बढ्यो 2 भयो है. त्यसरी नै 3 देखि राइटतिर जाँदाखेरि चाहिँ 20 मा पुग्दाखेरि डेप्थ 2 भयो, त्यसपछि 20 देखि 15 मा जाँदाखेरि चाहिँ डेप्थ हाम्रो 3 भयो, अनि 20 देखि 7 मा जाँदा पनि हाम्रो डेप्थ 3 भयो, किनभनेपछि रुटदेखि हामीले काउन्ट गर्नु. 3 देखि चाहिँ 7 सम्म पुग्दाखेरि कतिवटा नोड पर्यो त त्यसको पाथमा भनेपछि 1 2 3, 3 20 र 7, राइट. सिमिलरली 15 को लागि भने 3 20 र 15 हैन. सो त्यो चाहिँ डेप्थ भयो, अनि म्याक्सिमम चाहिँ के छ त 2 3 3 बाट चाहिँ म्याक्सिमम के गर्छ 3 आयो. सो 3 चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम डेप्थ हो. सिमिलरली अर्को इक्जाम्पल पनि छ. अर्को इक्जाम्पलमा चाहिँ नल भनेको चाहिँ सिम्पली नोड नभएको हो. सो 1 को चाहिँ राइट चाइल्ड 2 छ भनेर मात्र बुझौँ, अनि दुईटा मात्र चिल्ड्रेन छ भनेपछि त्यसको डेप्थ 2 हुने भयो, त्यही भएर चाहिँ आन्सर 2 छ. र यहाँ कन्स्ट्रेन्टलाई अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि यस्तो एउटा केस छ जसमा चाहिँ कन्स्ट्रेन्टमा ट्रीको नम्बर अफ नोड्स चाहिँ 0 छ. सो इफ नम्बर अफ नोड्स नै 0 छ भनेपछि पक्कै पनि त्यसको डेप्थ पनि त 0 हुनुपर्छ, किनभनेपछि अल्टिमेटली म्याक्सिमम डेप्थ भनेको के हो, नम्बर अफ नोड्स हो. नम्बर अफ नोड्स 0 छ भनेपछि डेप्थ पनि 0 हो, राइट. सो हामी यहाँ चाहिँ आइटरेटिभ र रिकर्सिभ सल्युसन दुईटैबाट गर्न मिल्छ. सो आइटरेटिभ सल्युसनबाट डिएफएस युज गरी हामी सल्भ गर्नेछौँ, र त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ रिकर्सिभ सल्युसन भ्युअर्सहरूको लागि चाहिँ इन्करेज गर्नको लागि छोडिरहेको छु. सो भ्युअर्सहरू प्लिज ट्राई कसरी रिकर्सिभ सल्युसन हुन्छ, खासै गाह्रो छैन है त, सजिलो नै छ, लास्ट टाइम मैले गरेको थिएँ. अनि अब चाहिँ आइटरेटिभ सल्युसन हेरौँ है त. सो फर्स्ट थिङ फर्स्ट, एज केस हामीले ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो. एज केसमा हाम्रो के छ, नोड नभएको ट्री छ. सो नोड नै छैन भनेपछि त्यसको डेप्थ के हुनु पऱ्यो, 0 हुनु पऱ्यो.
So if not root, then return 0. That is the maximum depth, right? Now चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामी एउटा स्ट्याक लिन्छौँ लास्ट टाइम जस्तै स्ट्याक एक्सप्लिसिट स्ट्याक लेखेको कारण के छ किनभने चाहिँ मैले चाहिँ डिएफएस युज गर्न लाग्छु सो डिएफएस युज गर्न लाग्छ भनेपछि के हुन्छ मैले एउटा लुप लाउनु पर्यो लुप लगाएपछि इनिसियली चाहिँ स्ट्याकमा भ्यालु के छ रुट छ र 1 छ मैले यहाँ रुट र 1 चाहिँ टपलको फर्ममा लिएको छु किन भनेपछि यो यदि हामीसँग रुट छ भनेपछि त्यसको डेप्थ 1 हुने भयो राइट त्यही भएर 1 तल आउँछ आन्सर र त्यही नै मेरो म्याक्सिमम डेप्थ छ अहिले सो म्याक्स डेप्थलाई पनि मैले इनिसियलाइज गरेँ 1 बाट हैन त अनि स्ट्याकको चाहिँ रुटको अब लेफ्ट चाइल्ड छ अथवा राइट चाइल्ड छ भनेपछि स्ट्याकमा पुश गरौँला अनि त्यसपछि त्यसको डेप्थलाई पनि इन्क्रिमेन्ट गरौँला किनभने चाहिँ एज वी जसरी हामीले नोड भेटाउँदै जान्छौँ त्यसरी डेप्थ इन्क्रिज गर्दै जाने तर डेप्थ इन्क्रिज गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले एउटा कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ जुन चाहिँ पेरेन्टको डेप्थ थियो त्यसमा चाहिँ 1 मात्र एड हुनुपर्छ सो मैले के गरेँ पहिला चाहिँ टप पोस्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ पप गरेँ पप गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो ट्री नोड हुने भयो अर्को चाहिँ हाम्रो के छ टपलको दोस्रो फर्स्ट इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ के रिलेट गरेर छ डेप्थ होइन सो डेप्थ भनेर भन्यो त्यसपछि चाहिँ मैले के कोड गरेँ भने चाहिँ राइट चाइल्ड यदि त्यो नोडको छ भनेपछि मैले फेरि त्यो स्ट्याकमा चाहिँ टपल इन्सर्ट गर्नु पर्यो सो टपल इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो नोड र यहाँ चाहिँ नोडको ठाउँमा के भन्छ राइट चाइल्ड हुन्छ र डेप्थको ठाउँमा चाहिँ के भन्छ जुन चाहिँ पेरेन्टको डेप्थ थियो त्यसमा चाहिँ 1 किनभने चाहिँ यदि राइट चाइल्ड छ भनेपछि एउटा अझै नोड बढ्ने भयो र एउटा नोड बन्यो भने चाहिँ अर्ली पहिला चाहिँ जति नोड भेटाएको थियो त्यसमा चाहिँ एउटा अझै एड भयो सिमिलरली चाहिँ लेफ्टको पनि के गर्यौँ हामीले चाहिँ एउटा टपल लियौँ लेफ्ट चाइल्ड र त्यसको डेप्थ जे हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले पुश गऱ्यौँ स्ट्याकमा र यहाँ बिचमा चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भनेपछि स्ट्याकमा पप हुँदाखेरि अल्टिमेटली के भइरहेछ हाम्रो चिल्ड्रेनको पनि हामीले डेप्थ पत्ता लगाइरहेछ तर चिल्ड्रेनको डेप्थ चाहिँ धेरै हुनसक्छ होइन फर इक्जाम्पल यो 3 र 9 को केसमा चाहिँ 9 पप हुँदाखेरि के भयो त चिल्ड्रेनको डेप्थ 2 भयो होइन 9 को डेप्थ त 2 इन्सर्ट भएको थियो पुस भएको थियो स्ट्याकमा सो यहाँ चाहिँ 2 बनेर आयो तर म्याक्सिमम डेप्थ त हाम्रो 1 नै थियो सो म्याक्सिमम अफ 1 और 2 भनेपछि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 3 र 9 ट्राभर्स गर्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम डेप्थ के आयो त 2 आयो है त्यसरी नै अब राइट साइडतिर गयो भने चाहिँ 20 मा हुँदाखेरि पनि 2 नै आउँछ हाम्रो अनि त्यसपछि 15 मा गएपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डेप्थ चाहिँ 3 आउने हो म्याक्सिमम डेप्थ चाहिँ 2 हुने हो सो म्याक्सिमम अफ 2 और 3 भनेपछि 3 हुन्छ सो अल्टिमेटली चाहिँ हाम्रो म्याक्स डेप्थमा चाहिँ यसरी हाम्रो आन्सर गरेर बस्छ र यो चाहिँ हामीले ट्राई गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ दुईटै एक्जाम्पल टेस्ट केसेसहरू पास भयो अनि यसलाई सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै टेस्ट केसेसहरू जुन लिड कोडमा छ त्यो पनि एक्सेप्ट भयो पास भएर अनि टाइम कम्प्लेक्सिटी र स्पेस कम्प्लेक्सिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अगेन हामी चाहिँ हरेक नोडलाई चाहिँ एकपल्ट एक्सेस गर्दैछौँ हरेक नोड चाहिँ एटलिस्ट वान्स एक्सेस भइरहेछ त्यही भएर टाइम कम्प्लेक्सिटी 1 छ होइन त एउटा मात्र लुप लाग्छ र स्ट्याकमा चाहिँ 1 आफ्टर अनदर एउटा नोड चाहिँ गइरहन्छ र स्पेस कम्प्लेक्सिटीको कुरामा चाहिँ हामीले फेरि एउटा स्ट्याक युज गर्दैछौँ एक्सप्लिसिटली स्ट्याक युज गर्दाखेरि र हाम्रो ट्री यदि स्क्युड छ भन्नाले त्यसको लेफ्ट चाइल्ड मात्र छ अथवा राइट मात्र छ भनेपछि एट सम पोइन्ट हाम्रो के हुन जान्छ भनेपछि स्ट्याकमा चाहिँ सबै नोडहरू इन्सर्टेड वेमा हुन्छ इन्सर्ट भएको हुन्छ सो सबै नोडहरू इन्सर्ट भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम साइज अफ द स्ट्याक के हुन्छ त त्यो एन नै हुन्छ नम्बर अफ नोड है त सो स्पेस कम्प्लेक्सिटी पनि हाम्रो बिग अफ एन हो र अरू केही सल्लाह सुझाव छ भने चाहिँ कमेन्टमा छोड्दा हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो हेर्नलाई र म सबै भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ एन्करेज गर्छु कि रिकर्सिभ सोल्युसन चाहिँ सल्भ गर्नुहोस् र कमेन्टमा त्यो कोड पनि लेख्नुहोस् सो द्याट त्यो कोड चाहिँ मैले कोड हेरेर मैले सिक्न सकौँ अरू भ्युवर्सले सिक्न सकोस् र जति पनि दर्शकहरू छ प्रोग्रामिङ कम्युनिटीमा सबैले चाहिँ त्यो कोडहरूमा चाहिँ केही न केही नलेज सेयर गरौँ है त यति नै आज